Buenos días, muchas gracias por su presencia. Voy a intentar presentar a los participantes en esta mesa de debate de la manera más rápida posible porque vamos con el tiempo justo y lo interesante es que les podamos escuchar a ellos explicar sus ideas y sus experiencias de éxito. En primer lugar, va a tomar la palabra Jean Blaise. Jean Blaise es un artista y director de diferentes eventos culturales. Fue el creador del Festival de Salomé, el del Fan de Sècle y Estuaire, Bienal de Arte Contemporáneo en el Estuario del Loira. Es el fundador del Lieu Unique en Nantes, un espacio de creación y un espacio donde se producen y se pueden ver diferentes experiencias artísticas y diferentes disciplinas artísticas de más de 8.000 metros cuadrados. Fue el director artístico de la primera Noche Blanca de París y desde 2011 es el director general de Viaje a Nantes, Cultura y Turismo, una experiencia desde lo público, un proyecto cultural que intenta de alguna forma mezclar turismo y cultura y promocionar el turismo de la ciudad a partir de la cultura. Sin más, le cedo la palabra a M. Jean Blaise. Merci. Je crois qu'on a seulement 15 minutes, donc il va falloir que j'aille très vite pour parler d'une vie entière. Vous connaissez peut-être Nantes, certains d'entre vous, c'est une ville qui a subi des dégâts, un peu comme Bilbao, qui a dû se reconvertir dans les années 80, qui a perdu ses chantiers navals, et donc il y a eu des difficultés économiques à un moment donné. C'est une ville qui a été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale, et donc qui a perdu une grande partie de son patrimoine. C'est une ville dont les fleuves, qui étaient absolument magnifiques, les rivières ont été comblées. Je ne sais pas très bien pourquoi encore aujourd'hui. Et donc, c'est une ville qui n'avait pas beaucoup d'atouts finalement. Et quand Jean-Marc Ayrault est devenu maire de Nantes en 1989, il a bien évidemment décidé d'opérer la mutation de la ville, la mutation économique, bien évidemment, la reconversion. Mais il s'est beaucoup appuyé sur la culture pour accompagner cette reconversion et pour la dynamiser et pour lui donner en quelque sorte des couleurs, hein, comme vous à Bilbao. Voilà, donc on a pendant des années créé un dispositif culturel important dans la ville, des salles de théâtre, des salles de spectacle, des scènes de musique actuelle, en fait tout l'éventail hein, des propositions culturelles qu'on peut faire dans une ville moyenne, grande. Bon. Et puis finalement on s'est aperçu en 2007, dans ces années-là, que ce que nous avions fait, bien évidemment, c'était d'abord pour les Nantais, mais ça pouvait aussi intéresser d'autres personnes de France, voire d'Europe. Et en 2007, on a réouvert le château des Ducs de Bretagne en grand musée d'histoire. On a créé les machines de l'île de Nantes, que vous verrez tout à l'heure en images. On a créé une manifestation d'art contemporain, une biennale qui s'appelle l'Estuaire, sur les deux rives de la Loire. On a fait venir de grands artistes internationaux pour créer des œuvres sur ces rives. Erwin Wurm, Daniel Buren, Tadashi Kawamata, etc., etc. Et donc, en 2007, on s'aperçoit que des touristes arrivent à Nantes pour voir ces propositions artistiques hein, et créatives, en quelque sorte. Bon. Et en 2010, Jean-Marc Ayrault me demande de créer une société qui réunirait à la fois les grands sites culturels qui ont aussi une dimension touristique et le tourisme en général. Voilà, et donc on a réuni plusieurs associations, plusieurs sociétés dans une même société qui aujourd'hui s'appelle le Voyage à Nantes. Bon. Et pour montrer la stratégie hein, de cette société, on a créé une manifestation qui s'appelle aussi le Voyage à Nantes et qui a lieu chaque été, en juillet et en août, et qui est un parcours touristique dans la ville, mais qui est aussi qui s'appuie hein, sur les richesses culturelles de la ville. Donc vous voyez, ce parcours dans la ville fait à peu près 15 à 20 km selon les éditions. Il passe par tous les sites culturels ou artistiques de la ville. Et dans l'espace public, vous le verrez tout à l'heure, on demande aussi à des créateurs, à des artistes, à des designers, à des architectes de créer des installations dans l'espace public hein, pour, en quelque sorte, faire vibrer la manifestation, hein, pour la nourrir. Voilà, et ça va partout. Hein. Et c'est très divers. Ce sont des designers, des artistes, mais aussi comme Claude Ponty, un dessinateur de livres pour enfants, qui a fait ce travail. Quand on connaît Claude Ponty, on reconnaît bien les personnages, dans le Jardin des Plantes, par exemple. Bon.
On s'intéresse bien évidemment aussi au patrimoine et pas seulement à l'art contemporain. Là, on est devant le tombeau de François II, créé par un grand sculpteur qui s'appelle Michel Colombe, de la fin du XVe siècle. Ce tombeau existait depuis toujours, mais on ne voyait pas les gisants qui étaient sur le tombeau, parce qu'on était trop bas, trop petit. Donc on a juste créé un point de vue pour pouvoir redécouvrir en quelque sorte ce chef-d'œuvre. Georges de la Tour, voilà. Et puis on fait intervenir des artistes dans la ville. Là, il s'agit des douves du château des Ducs de Bretagne. Isaac Cordal, c'est un artiste espagnol, un jeune artiste espagnol, qu'on a fait venir à Nantes pendant 2 mois. Partout dans la ville, on demande aux artistes, toujours à des créateurs, toujours à des artistes, de venir en quelque sorte animer la ville. Et là, ce sont des artistes qui ont créé des drapeaux dans la ville, qui racontent l'histoire de la ville, qui racontent l'histoire des quartiers, avec bien évidemment des énigmes, des rébus. On essaie de faire toujours jouer la ville avec ses visiteurs. Là, on a créé au dernier étage de la Tour Bretagne, qui est une immense tour, un café, alors que c'était des bureaux auparavant. On a créé un bar et on a fait aussi appel à un artiste qui s'appelle Jean Julien, et qui travaille actuellement à Londres et qui a créé le Nid. C'est un bar au dernier étage de cette tour pour avoir un point de vue sur la ville que nous n'avions pas. Voilà, on s'amuse aussi avec les éléments importants de la ville. Là, il s'agit d'une fontaine qui a été entièrement recouverte par des architectes et qui en ont fait un terrain de jeu. On la voit ici, vous voyez, elle est recouverte par... Et ça dure 2 mois. Alors ça crée des polémiques, bien évidemment, puisque certaines personnes estiment qu'on a très peu de patrimoine et qu'on n'a pas le droit justement de le gâcher ou de le cacher. Mais nous, on estime que ça fait partie aussi du jeu avec la ville. Et on revient souvent sur cette question du comment une ville vit, comment on joue avec elle. À l'opéra... Voilà, on demande aussi à des architectes ou à des créateurs de créer des nouveaux points de vue dans la ville. C'est-à-dire que les Nantais eux-mêmes redécouvrent leur propre ville et soient touristes dans leur ville pour être ensuite ambassadeurs. Et là, c'est un point de vue qui a été créé par des élèves de l'école d'architecture de Nantes avec leurs professeurs. Voilà, un nouveau point de vue sur la ville qu'on n'avait jamais eu. On pénétrait dans cette espèce de flot pour voir une nouvelle vue sur notre ville. À la fois, c'était un objet extrêmement curieux et en même temps un point de vue. Voilà les machines dont je vous parlais tout à l'heure, ces immenses machines, ces immenses marionnettes qui se baladent sur les quais dans la ville. Donc ça a été aussi un des facteurs importants pour l'avènement du tourisme à Nantes. Voilà, un carrousel des mondes marins qui fait partie des machines aussi, qui est absolument gigantesque. Les personnages à l'intérieur. Nantes est la ville de Jules Verne, donc on retrouve cet univers souvent dans les... Voilà, je parlais d'une ville à jouer. Pour une édition du Voyage à Nantes, on a demandé à des designers de créer des playgrounds dans la ville. Certains étaient éphémères, d'autres sont restés dans la ville. Celui-ci, vous le voyez, est resté. Il s'agit d'un arbre à basket, pour petits, grands, moyens, et qui est là dans la ville et qui est à la fois fonctionnel et en même temps un objet étrange qui fait s'interroger sur l'activité de cette ville. Voilà, quand on a eu besoin de créer un deuxième centre d'information sur l'île de Nantes, on a récupéré une station prouvée, qui était une station totale, qu'avait réalisée le grand architecte Jean Prouvé. On l'a remontée et on l'a posée sur un espace de l'île de Nantes et c'est devenu notre centre d'information. Donc toujours, chaque fois qu'on aménage, essayons de trouver une manière créative d'aménager. Ça, c'est Daniel Buren qui a créé donc ces anneaux sur le quai des Antilles. On intervient beaucoup dans l'espace public parce que, je vous le disais tout à l'heure, cette ville en avait besoin. Et puis parce que pour nous, c'est aussi une façon de démocratiser la culture. Quand j'étais directeur d'une scène nationale, j'ai passé ma vie à me demander comment je pouvais faire venir tous les publics au théâtre, à la danse, au concert. Et puis finalement, malgré tous mes efforts, c'était jamais plus que 10% de la population qui venait dans les salles de théâtre. Quand on va dans l'espace public, on touche tout le monde.
Et on est obligé de toucher tout le monde, hein, positif ou négatif. Hein. Il y a beaucoup de Nantais qui ont hurlé quand on a créé, quand Daniel Buren a proposé cette installation sur le quai des Antilles, parce qu'ils avaient toujours connu le quai comme ça, hein, totalement nu, totalement désert, bon, et qu'ils avaient l'impression qu'on leur volait leur vue, qu'on leur volait leur ville d'une certaine façon. Donc l'intervention dans l'espace public, elle est toujours très délicate, mais elle est toujours extrêmement forte quand elle est juste. Sur le parcours, nous avons besoin de lieux conviviaux. Là, par exemple, nous avons créé une cantine sous une serre agricole et nous avons demandé à des designers et à des artistes de venir l'aménager, hein, et de créer cette signalétique. Voilà, ce sont des milliers de personnes qui passent là, hein, avec des tarifs extrêmement bas, et évidemment. Ça, c'est une exposition de Félix Varigny à l'intérieur d'un ancien hangar à bananes. On s'approprie l'ensemble de la ville. Là, c'est une scène de musique actuelle qui vient d'être créée il y a maintenant 2 ans. Partout dans la ville, on a vu pousser, hein, ces lieux culturels, ces lieux artistiques qui ont fait un peu sa réputation. Voilà. Et puis, la thématique de la rencontre d'aujourd'hui, c'est public-privé. Hein. Donc, bien évidemment, on est financé, hein, par les collectivités territoriales, on est financé par le public, vous vous en doutez, mais on recherche aussi les financements privés, non seulement pour des raisons budgétaires, financières, mais aussi pour embarquer avec nous le monde économique. Et là, il s'agit d'un chef d'entreprise, une entreprise qui s'appelle ADI, qui avait été un de nos partenaires sur Estuaire et qui nous a demandé, à l'occasion de la rénovation de son siège, du siège de son entreprise, de faire appel à un artiste pour venir créer une installation dans la cour de son entreprise. Il a financé évidemment cette installation. Donc là, vous voyez, il s'agit de Lilian Bourgeat qui a essayé de trouver un objet qui correspondait, hein, à la fonction, au fonctionnement de cette entreprise. C'est un mètre à ruban, hein, absolument gigantesque. Cet artiste a l'habitude de surdimensionner des objets assez incroyables. Un autre exemple d'architecture avec une installation d'artiste, il s'agit d'Angela Bullock. L'école d'architecture, cette école d'architecture créée par Lacaton Vassal, ce sont des architectes que j'aime beaucoup, hein, extrêmement intéressants, mais très stricts, hein, très rigides. On avait demandé à des artistes, à un collectif d'artistes qui s'appelle l'Atelier Van Lieshout, que vous connaissez peut-être, qui travaille à Rotterdam, de venir faire le 1% devant cette école d'architecture. On a demandé l'accord des architectes, bien évidemment. Ils ont beaucoup ri quand ils ont vu cette installation et ils nous ont donné leur accord. Devant cette école d'architecture très stricte, cet objet qui est un peu ridicule, on le voit d'une autre façon par là, vous voyez, qui est un peu ridicule, un peu bizarre, très organique. Voilà. Et cet objet, ça a été difficile de le faire accepter, y compris par le maire de Nantes, qui a essayé de me dissuader de faire ça, et puis qui finalement m'a donné son autorisation, parce qu'il semblait complètement déplacé. Mais aujourd'hui, il est très important, parce que ce sont des objets qui font sourire la ville, qui lui donnent de l'humour. Hein. Et quand on approche une ville, on a envie de savoir quelle est son intelligence, quel est son humour. Bon. Et je pense que des objets comme ça, comme l'arbre à basket qu'on a vu plus loin, donnent des signes de l'intelligence d'une ville. Et puis en plus, c'est un lieu utile puisque c'est un bar pour les étudiants de l'école d'archi. Bon. Ça, c'est un autre playground. Donc vous voyez, ce sont des playgrounds totalement inventés, avec des règles du jeu totalement bizarres, qu'on avait réalisées sur le toit de l'école d'architecture de Nantes. Ça s'appelait le Banaball. Et puis également, la ville l'été, la ville à vivre. Hein, on demande à des designers, qui sont des designers nantais, hein, de créer du mobilier urbain qu'on retire ensuite à la fin de l'été et sur lequel les gens viennent pique-niquer, viennent boire des verres. On avait fait aussi des barbecues, vous le voyez un peu sur la gauche. Beaucoup de succès. Voilà.
Donc est-ce que c'est une manifestation culturelle? Je crois que oui. C'est une manifestation culturelle au sens très large du mot. Le palais de justice, avec une œuvre de Jenny Holzer à l'intérieur. C'est Jean Nouvel qui a créé ce palais de justice. Ça, c'est une œuvre de François Morlet, grand artiste français, qui a créé sur ce bâtiment une sorte de station météo. Il y a 3 figures. Là, vous avez le soleil, ce qui est assez rare à Nantes quand même, et vous avez une autre figure, la pluie et les nuages, assez monumentale, comme un signe dans la ville également. Ça, c'était une œuvre de Landre Ehrlich, créée sur la place centrale de la ville, la place du Bouffet, qui s'appelle l'ultime déménagement. On la voit là de l'autre côté. C'était une œuvre superbe. Voilà, Isaac Cordal, donc l'artiste espagnol dont je vous parlais tout à l'heure. Je n'ai pas le temps de vous en parler. C'était en plein centre-ville. Éclairé la nuit. Cette espèce de ruines dans lesquelles ces salarymen sont en train de sortir de trous de ruines et sont en train d'essayer de retrouver leur place. Ça a été une œuvre très polémique aussi. Ouais. Un autre point de vue dans la ville. Voilà, on grimpait dans ce point de vue pour avoir une autre perspective sur les rues qu'on connaissait dans le quartier. Une projection de Ange Leccia dans le canal Saint-Félix, sur l'eau du canal Saint-Félix. On reconnaît Laetitia Casta. Là, mieux, c'est une vidéo. Voilà, et puis là, j'ai des images d'estuaires, mais que je ne vais pas pouvoir vous montrer. Mais voilà, j'ai essayé de vous montrer comment la culture n'était plus à côté de la ville, parallèle à la ville, mais essayait de s'insinuer partout, dans toutes les strates de la cité et dans toutes ses activités. On travaille beaucoup avec les commerçants de la ville également. Et depuis maintenant 2011, depuis 2012, pardon, première édition du Voyage à Nantes, on a vu arriver de plus en plus de touristes dans notre ville, qui est de plus en plus considérée comme une ville créative. Et bien évidemment, c'est une économie nouvelle, pas tout à fait nouvelle, mais enfin une économie qui est en train de se créer, bien évidemment, dans notre ville. Muchas gracias. La verdad es que viendo estas imágenes y escuchándole, dan muchas ganas de ir a Nantes a ver todas estas cosas en cuanto uno pueda acercarse por allí. Bueno, la segunda ponente va a ser Katrín Jakobsdóttir. Es diputada en el Parlamento de Islandia desde el 2007. Desde 2009 al 2013 fue ministra de Educación, Ciencia y Cultura. Desarrolló el papel del arte como motor económico, sobre todo en épocas de crisis. Preside el movimiento de Izquierda Verde y es diputada en la actualidad. Es máster en literatura islandesa. Su principal área de investigación tiene que ver con la... Si quieres, déjalo fuera. ¿Está? Ahora sí, ¿no? Vale. ¿Se me oye bien ahora? Sí, ¿no? 1, 2, 3. ¿Quieres que lo apoye aquí? Sí. Vale, gracias. Su principal área de investigación tiene que ver con la cultura popular y con el género de suspense en la literatura. Antes de diputada fue docente, editora y crítica literaria. Tutu. Thank you so much. I'm very happy to be here. I think this is the important issue, what politics can learn from the creative industries. I served as a minister for culture, education and science in Iceland between 2009 and 2013.
And first a few words about that, because as many of you probably know, Iceland was the canary in the coal mine when the economic crisis hit us in the autumn of 2008. There were very dramatic events. The entire banking system collapsed in Iceland. The central bank staggered on the verge of bankruptcy. So there was enormous political upheaval, public protests, which were almost unheard of in Iceland before the crisis. And I served as a minister in a left-wing government that had to deal with the consequences of a financial collapse of unsurpassed dimensions. And so you could say that the whole term was an unbroken challenge from beginning to the end. And culture had a very important role to play during the crisis. Among the changes in the social patterns in Iceland that emerged very shortly after the financial failure was increased participation among Icelanders in cultural and traditional activities of all kinds. Cultural institutions like cinema, theater, concerts, museums, exhibitions became more important to people, and Icelanders began to participate more in culture, singing in a choir, knitting traditional sweaters from domestic wool, joining the local amateur theater. And I think this need for culture during the crisis probably reflected a turn to a maybe less materialistic lifestyle. Icelanders were very materialistic before the crisis, so it was really quite a dramatic swing. And at the same time that this is happening, the government was forced to initiate an austerity plan, which involved severe cuts in all public expenditure. However, the government decided to maintain public contributions to cultural and artistic activities to the extent possible. And this, as you might guess, attracted huge criticism, since money was scarce and many people seemed to think that state funding of the arts and culture was some kind of extravagance that could not be justified in times of austerity. On the other hand, many of us had a different view and maintained that funding culture and arts was especially important in a time of financial difficulties to support them. So I think the role of the grassroots, of the artists themselves at this time, was very important. And during my tenure as a minister, I received visits from all kinds of artists, musicians, writers, others, who regarded the crisis as a challenge and who showed a very important initiative in helping people to think through this dark time. And they wanted to address the values and ideas prominent in society and influence the Icelandic populace on its journey towards a new society. And I would like here to discuss 3 examples of how grassroots activism provided an impetus for government decisions. I will show you first a picture of Ragnar Kjartansson. He's a very important Icelandic artist. And in the year 2009, he participated in the Venice Biennale, and he received international attention for his work. He was one of the many artists that made the Icelandic public very conscious of the importance of arts and culture. I think his participation emphasized that even though our banking system collapsed, we still had our artists. Our culture hadn't collapsed. And he was a very prominent figure among other artists, this is also from his work, in making the government include the creative industries as a part of our program of our labor market policy. So actually, we decided in times of austerity to increase in monthly payments to active artists from 1,200 monthly salaries to 1,600 monthly salaries in a period of 3 years. And these grants are all project related and are allocated to the applicants by a committee of specialists that evaluates their work, and that you can have these grants from 3 months and up to 3 years. But just thinking about arts and creative industries as something that was important just to increase employment was a relatively new thinking in Iceland. Another very big decision involved the fate of the Harpa Concert and Conference Hall on the Reykjavik waterfront. The construction of this highly modern building had been commenced a couple of years before.
in joint public and private participation, and the private investors went bankrupt shortly after the financial crisis, and their contribution to the project did not arrive. So when the crisis hit, this building was like this, half finished. The city of Reykjavik and the Icelandic state had to decide what to do. Should we abandon it? Should we tear it down? Should we leave the structure in its incompleteness to stand as a controversial memorial to our miserable economic failure? A lot of people wanted to do that, but we decided, mainly because of the unanimous voice of Icelandic musicians who said, do not let the failure of bankers destroy our dream of a concert hall. Because we had no proper concert hall, our symphonic orchestra played in a cinema. And Icelandic musicians had dreamt and tried to raise funds for a musical for many decades. So we decided, the mayor of Reykjavik and me as a Minister of Culture, to let the construction of the Harpa go on and grant the necessary funds. And 2 years later, it was open in 2011. This is Harpa Concert Hall today. It was Ólafur Elíasson, the artist, who built this glass sculpture around the house. It's an architectural landmark, has received many prizes. And we have an open door policy. So we have a very important, events like concerts of the Berlin Philharmonic Orchestra, Jonas Kaufmann, Philip Glass, etc. But also last weekend we just had a food market in there, and we had 35,000 people coming to Harpa in that one weekend. The first year we had 1 million visitors, and Icelanders are only around 320,000. So we are very happy. I think it was a very good decision to take. It has proven a very important factor for the Icelandic cultural life. And it has created a lot of opportunities, for example, for 2 separate music festivals, Iceland Airwaves and the Sonar International Festival of Advanced Music. They attract many guests. I think the Iceland Airwaves had 4,000 international guests. It's held in October, a time of the year in Iceland that we used never to have any tourists in that time. Now we have a lot of tourists coming to us because of the Iceland Airwaves Festival, where we have both Icelandic musicians and international musicians. The last experience I want to present here is about the successful interaction between politics and the creative industries during our term, is that the government decided to initiate a state-funded investment plan when we had managed to lower our the budget deficit significantly from approximately 1.5 billion euros to a few tens of millions. We made the decision to implement an investment plan which was built on Keynesian theories of economy to enhance employment and economic growth. And we used certain sources of income, like the state's dividend from the newly established banks that replaced the failed ones, and fishing fees charged on owners of Icelandic fishing vessels to generate investments. And it was used to invest in infrastructure, tourism, research, innovation, and last but not least, in creative industries, and in particular the film industry. And because I'm showing you here the Iceland Airwaves, we also used it to support, like the Iceland Airwaves, it has only a very low funding from the state. I think it's about 300,000 euros, but it attracts, as I said before, 4,000 tourists. It's also of great value for Icelanders, and creates a lot of income also. And I think it's important. I come from a green party, and the creative industries obviously have much less impact on the environment than do energy-consuming industries or industries that are highly dependent on raw materials or the exploitation of natural resources like fish. And we have realized, we have made studies that show that the creative industries have an enormous economic impact on the Icelandic economy. But last but not least, they are a very important factor for society, because the creative industries furnish us with the tools and the means to scrutinize our society and to reflect us in each other's thoughts. So they are indeed the backbone of society, but at the same time they're an impetus for change and evolution by setting the agenda and influencing our thoughts. Now, at last, I would like to add, and
this was Kraftwerk. I went to this concert. It was at Harpa. They came at Iceland Airwaves, and it was a great success. But now we have a new government. It has different views, but I think that what we have learned is that culture has transformed the capital and the whole of the capital Reykjavik and the whole of Iceland. It's dominated now by vast numbers of tourists, both interested in nature and culture. But our own society has also become very much more varied and rich because of increased participation in cultural events. Because what makes a society is not only its wealth, but more importantly, its culture. And I think that's the lesson that we learned in Iceland from our crisis. Thank you very much. Decir en lo que me toca que el cine islandés en los últimos años ha tenido un desarrollo increíble. De hecho, la última vencedora del Festival de San Sebastián en Nuevos Directores fue una película islandesa y en estos momentos el cine islandés está en los festivales de todo el mundo y esa labor que se ha hecho desde Cultura en ese país en los últimos años se está notando en el mundo del cine muchísimo. Así que enhorabuena en lo que me toca. Gracias. La siguiente ponente es María Moore. Es directora de Consonni en Bilbao, que es una productora de arte contemporáneo, de un tipo de arte que no adopta la forma de un objeto en un espacio expositivo al uso. Está licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, máster en Gestión Cultural en Deusto. Desde 2009 está también interesada en el tema editorial, fundamentalmente en las posibilidades que ofrecen el desarrollo y la edición de libros de arte. Es cofundadora también del colectivo de arte y feminismo, a ver si lo digo bien, Publicarrak, entre 2005 y 2009 y participa en investigaciones sobre diferentes políticas culturales. Kaixo, eskerrik asko, José Luis, eta bueno, egun on, ze orduak, holan politika kulturalen inguruan hitz egiteko, baina bueno, a ver, buenos días. Consonni surge en 1996. El artista de Iparralde, Fran Larcade, crea una asociación privada sin ánimo de lucro y surge en una fábrica abandonada a la ribera de Zorrozaurre de la que toma el nombre. En 1999, que es cuando yo entro a trabajar, dejamos la fábrica, operamos desde una pequeña oficina y buscamos el espacio óptimo para cada proyecto. Es en el 2011 cuando inauguramos un espacio de trabajo en el barrio de San Francisco, aquí en Bilbao, un espacio de trabajo pero también de programación y acceso público. La llamamos nuestra habitación propia compartida, en un sentido homenaje a Virginia Woolf. Es una reivindicación del espacio propio, público y privado que las mujeres necesitamos para trabajar, reflexionar y crear. En la actualidad, 3 compañeras conformamos el equipo estable de Consonni, si es que hay algo estable en Consonni, que serían Nerea Yerbe, Mons Brunet y yo misma, además de, por supuesto, multitud de cómplices. Hemos producido proyectos con diversos formatos, como vídeos, películas, performances, una visita a un parque de atracciones abandonado, una marcha zombie, para subvertir, criticar o simplemente analizar el hábitat que nos rodea. Hemos trabajado con artistas jóvenes, artistas de mayor o menor reconocimiento, como Jon Mikeleuba, Ivonne Aranberri, Andrea Fraser, Enric Sachs, Itziar Okariz, Irache Jaio Klas Van Gorkun, María Ruido, Marta Rosler, Asier Mendizábal, Itziar Barrio, Pablo Marte, Lore Alfaro, Daniel Yaria, entre muchos otros. Hemos publicado ensayos de Martí Manén, Jaime Cuenca, Fito Rodríguez, libros corales coordinados por María Petecucá, Maider Silvetti, libros de artista como el del Sian Sareo. Programamos, desde que tenemos local, nuestra habitación propia, también programamos una serie de programaciones que llamamos programaciones experimento, que suelen ser residencias en Consonni con la artista sueca Johanna Gustafsson First, Black Tulip, y en breve tendremos a Fermín Jiménez Landa y Mavi Revuelta. Somos parte de una red local y una red internacional, tenemos, digamos, un pie siempre en ambos lados. La red europea, por un lado, somos parte de la red europea que analiza la capacidad del arte de crear esfera pública, que se llama European Network of Public Art Producers,
con organizaciones de arte de Rumanía, Suecia, Inglaterra, Holanda, con las que llevamos trabajando ya unos 5 años y todavía probablemente nos queden otros 5 más. Y también pertenecemos a Sarean, que es una red que surge de y para el barrio de San Francisco. Un barrio que muchos de vosotros o muchas de vosotras quizás vais a visitar esta tarde. Una productora de arte es una identidad difusa e incluso convulsa. En el arte no existe la figura de productora, lo que nos posibilita inventarnos y reinventarnos una y otra vez. Nos permite decodificarnos y recodificarnos, reorganizarnos, lo que nosotras llamamos ser pájaras y ornitólogas al mismo tiempo. Siempre nos sucede, cada vez que nos preguntan qué somos, ¿are you an artist, a curator? Ser una producer en el arte contemporáneo suele tener suele generar esta situación de confusión muchas veces. Para nosotras podemos tener en común con otras industrias como es el cine y el teatro, al definirnos como productoras, el ser mediadoras y facilitadoras, acompañar al artista en su trabajo y cubrir todas las necesidades que un proyecto de arte necesita. Pero nos diferenciamos quizás porque para nosotras es muy importante ser conscientes de las relaciones de producción y saber dónde nos situamos en el proceso de producción. No hacer uso del viejo aparato de producción. Uy, que me olvido de lo de la PowerPoint. Esto era la definición de Consonni. Os dejo un poco para leerlo. No diferenciarnos, por lo tanto, decía, nos diferenciamos quizás en ser conscientes de las relaciones de producción y dónde nos situamos en el proceso de producción. No hacer uso del viejo aparato de producción, sino procurar transformarlo. Como suele decir la artista María Ruido, con la que hemos colaborado haciendo una película sobre el efecto Guggenheim, entre otras cosas, ella suele decir, parafraseando a Godard, no se trata solo de hacer proyectos culturales de contenido político, sino hacerlos políticamente. Es importante, por lo tanto, incentivar la capacidad transformadora de la cultura más allá de la simple reproducción del mundo tal cual se supone que es y más allá del espectáculo y la recreación constante y mimética de supuestos modelos de éxito y de contenedores vacíos. El famoso efecto Guggenheim se ha internacionalizado como triunfo, ha supuesto un cambio en el modelo de políticas culturales y ha acelerado la generalización del uso de la cultura como recurso. Evidentemente la cultura es una profesión, es mi profesión y en ese sentido me interesa su rentabilidad económica, por supuesto, pero también, y nunca lo olvidemos, no puede ser el único foco y la cultura también debe ser un derecho y un bien común. En el texto de presentación de esta mesa de debate se diferencian las instituciones públicas que hacen política de las organizaciones privadas que hacemos acciones culturales. Pero no olvidemos que haciendo programación cultural se hace política cultural. Tenemos el derecho, pero también la responsabilidad, como agentes de la cultura, de afectar a esas políticas culturales. Necesitamos tiempo y espacios de diálogo. Ayer estuvimos haciendo aquí también, en el marco de este foro, una serie de workshops y hablábamos precisamente de lo importante que es tiempo y espacios para el diálogo, para conocernos, para afectarnos. Necesitamos mecanismos de traducción para entendernos y hacer comprender a las instituciones que muchas veces aquello que buscan, cual santo grial, ya existe. Quieren crear nuevos proyectos de excelencia, sólida trayectoria profesional, proyección internacional y muchas veces ya existen. Sería más ecológico buscar los mecanismos de apoyo de lo existente. Bilbao, sin ir más lejos, está quizás en un momento, a mí me parece interesante, con iniciativas privadas muy variadas y diversas, pero esperemos que no sea un espejismo efímero. En el hábitat propio de Consonni, en el que nos movemos, en el sector de las artes visuales, convivimos con otras iniciativas fantásticas como Bulegoa, Glataller, Puerta, Belleza Infinita, y en el barrio de San Francisco en el que estamos, convivimos también y trabajamos con Histeria Colectiva, Wikitoki, Colaborabora, Saramari, Moviolac, Anti, SC Gallery, Recreados, Conexiones Improbables, por nombrar tan solo algunos de nuestros cómplices. No me los conozco todos, evidentemente, y me dejo muchos de otros sectores de la cultura. Pero sería imprescindible, por lo tanto,
crear un mapeado de lo existente a nivel intersectorial y crear mecanismos de interlocución para un apoyo sostenible de estas iniciativas muy profesionales que llevamos años intentando sobrevivir en condiciones muy precarias, mucho antes de la crisis económica, además. La cuestión de la precarización en la cultura es una cuestión estructural. Y es que muchas veces los discursos institucionales que fomentan el empleo autónomo, el emprendizaje y la creatividad ocultan la flexibilidad y la desregulación. El capitalismo instrumentaliza la cultura, la creatividad y a la persona creativa. El exponente máximo de estos pueden ser las llamadas industrias creativas. El ecosistema es mutante. Lo que era una sabana se puede convertir en un erial de un día para otro. Ha pasado en muchas ocasiones. Arteleku, por ejemplo, fue un modelo excepcional que lamentablemente va a quedar para un recuerdo. Los roles, además, los roles y las especies de este ecosistema son mutantes, somos mutantes. Y quien actúa como león puede acto seguido actuar o sentirse hormiga. Y es más, quien se cree loba puede ser vista como pulpo. Y todavía más allá, se dan híbridos entre especies como licántropos, centauros, sirenas y sátiros. Por eso es importante esta interlocución, porque no somos tan diferentes al final. Y la cultura también son normas, valores y creencias. Por eso es importante hablarlo en pro de entenderla más allá de un recurso como un bien común. Y Consonni, sin ir más lejos, es a veces una avestruz, otras una mantis religiosa y sobre todo y ante todo procuramos y aspiramos a ser la pantera rosa. Gilles Deleuze y Félix Guattari se referían a la pantera rosa cuando por medio de pintar, y decían que la pantera rosa, por medio de pintar su entorno de rosa, con todas las connotaciones que tiene además este color, de género, de reivindicación de muchos derechos, decían Deleuze y Guattari que por medio de pintar su entorno de rosa, este personaje se camuflaba, pero a la vez transformaba el mundo. Los filósofos se referían así a procesos de agencia con los que se corresponderían, además, nociones como la performatividad y la narratividad, que apelan a la capacidad del lenguaje, y quiero creer, del arte, para generar imaginario, para impactar sobre la realidad. Como decía antes, no tanto o no solo para representar esa realidad o esas realidades, sino devenir esa realidad. Eskerrik asko. La siguiente ponente, Gail, es copresidenta de Lord Cultural Researches en Canadá, entidad que cofundó con su marido Barry Lord en 1981 y que se dedica a ofrecer servicios especializados de planificación en el sector cultural. Es planificadora de museos, experta mundial a este nivel, y ha trabajado, por ejemplo, para la Tate de Londres o para el Guggenheim de Bilbao, en donde, por ejemplo, ha participado en los planes estratégicos del Guggenheim del 2005 al 2009 y en los del 2009 al 2012. Ha realizado estudios sobre turismo cultural y arte comunitario, su relación con la sociedad y la economía en tiempos de cambio. Sus cifras son increíbles. En 3 décadas ha dirigido más de 2.000 proyectos en más de 50 países. Sin más, le cedo la palabra a Gail. Gail, when you want. Thank you very much. And Kaisho, thank you so much for inviting me. I've been many times to Bilbao. I love the city, I love the Basque Country, and I'm very honored to be here. Our topic today, I'm going to pick up on 5 themes. Our topic today has to do with the private and the public sector and how they work together in the big theme coming, the ecology of city culture. And I'm going to make 2 big points and then maybe some examples, only 5, and have my eye on the time. So I think that we're in the middle of a very big transition in the West, in Western countries, in the so-called the developing world that had a big economic crisis that we're all, every one of us still feeling the entailments of, and likely our children and maybe our grandchildren will as well, which is a transform from
an infrastructure-based notion of culture, building spaces, and we heard from our colleague in Iceland that indeed this can be very important, is very important, to a more people-focused, programmatic focus for the cultural sphere in the immediate future, probably 20 years. One must say, and one must deeply understand, that for the vast majority of the world's people, this is not their transformation. For Chinese people, for people in India, we have offices in both of those countries, in the Arabian Gulf, and indeed will be coming in Africa soon as well. They don't have that infrastructure, and building that infrastructure is indeed very important because great things happen in great spaces. That's certainly one of the life lessons of the last 20 years. Alas, we are no longer mainly at that stage. We're at a different stage, and it's in many ways a much more challenging stage. So my second large point, if you like, or en gros, is that we also need to be aware that public and private sectors are really blurred boundaries. They're not perfectly clear. And I think rather than me debating this is public, this is private, I'd like to just introduce the notion to our debates over the next day and a half of a civil society. And what we're really trying to do is work in a quite a large range where there is both public and private, but not dominated, that's what civil society definition is, not dominated by either a big government, I know Basque people will feel that that's a good thing, but nor dominated by big industry. This is actually the home of very significant industry, so I'm interested to know what your feelings are about that. So my first example is a city, a big city, Chicago, where we were privileged to do the cultural plan in 2013 for a new mayor. Chicago built fantastic infrastructure. Millennium Park with the famous Anish Kapoor beam is now the symbol of that city, but this city can no longer afford grand projet. And so we were challenged to work with all the neighborhoods, in other words, bottom-up, grassroots cultural planning, which was a little bit of a shock to us, quite frankly. And we went into all the communities, asked people, what does culture mean to you, and what do you want from a cultural plan? We consulted using the internet and public meetings. 14,000 people were actually involved in this process. Their priorities were art education in the schools, an incredible finding, very surprising, and also more city help in local neighborhood cultural projects. I think this is a big trend of the next 20 years. Neighborhoods, people in neighborhoods want to express their culture, their identity, and they need some help to do it. It's not a lot of money, but it is a lot of help. And then the third concept that we developed was, instead of cultural plans, planning culturally. And this means that every facet of the city needs to pay attention to how can they work with artists. Transportation needs to work with artists, health, well-being, public housing, all should be working with artists. And I guess the big success was when the mayor, Rahm Emanuel, he's rather famous, said to me, okay, I get it, and I'm picking up on your pink theme. He said, when we go to paint the roads, why do the medians have to be white? Why can't they be pink? So at that point, I understood. A grand projet that's going to open in Canada, which is a Museum for Human Rights, started as a private sector project. We were involved in the planning from a very early age. I think you can see it's a building by a rather good Pritzker Prize-winning architect. And they had the idea that they wanted to transform themselves through this idea of human rights. It became a national museum, but a national museum funded largely in the building by the private sector. They came to Bilbao after they had decided to do the project, as many do, and I think that they were very inspired by the power of a building. And I can say that in the architectural competition, we ran the competition, and they could choose between 3 average buildings and 1 extraordinary building. And I would say that a very big impact of this city on the world is that these citizens chose an extraordinary building. I'm not sure that they would have taken that risk if they didn't have the example here in Bilbao. And I want to stress, they weren't searching for the Bilbao effect. They're actually searching for a human rights effect. And Winnipeg is going to brand itself as a human rights city.
But the Bilbao example is a very important and positive one for people worldwide. On a much smaller scale, we have in my home city of Toronto a phenomenon of innovation centers. And an interesting one is this. It's a nonprofit. You can see it's low-key, small scale, kind of like your room, only it's about 150 people, all of whom ride bicycles to work. Nobody drives a car. There have been studies of this. And what's interesting is the success of these centers, we have many of them, has led to us, imagine lowly Canadians, building a branch in New York. And some New York developer came and said, we want you, CSI, to establish one of these innovation centers in this adaptive reuse of a very large building on the Hudson River. I'm going to skip this example just to say that the university also initiated a major technology lab center where artists and technologically cultural industries and non-cultural industries can get together, invent, develop products, and sell those products. And this has been a tremendous success. It's actually a huge project, but again, done in a public-private kind of partnership. Now, Bilbao doesn't have very many of these ugly billboards. This is the most important example. Many cities do. I know in France you have lots of ugly billboards. I didn't see any in your photographs, but certainly Paris is full of ugly billboards. Toronto is full of ugly billboards. 13 years ago, a group of artists got the idea. They were looking, you know, as artists do, looking around, and they realized that these billboards pay no tax. They went to the city. We had a very good mayor at that time. The new mayor is rather famous for other things now. And they said, you know, we think the city should pass a billboard tax and that the money should go to art. Incredible. The mayor was very interested. The director of culture for the city was very interested. It went to committee and the city passed a bylaw, the city law, to charge a billboard tax. The billboard companies went ballistic. They went crazy. They took the city to court. They went through 3 or 4 different levels of court. They won some, they lost the others. Meanwhile, of course, the city is collecting the tax. And over 10 years, $10 million was in this tax pool. Meanwhile, the artists, and these are young, they're not so young, now they're in their 30s, but when this started, they were in their 20s, and they were diverse. The leader, they came from every different background, every different color. They're not our famous artists, you know, Canada has a few. That's not who led this project. It was unknowns who led the project. So finally, this case went to the Supreme Court of Canada, which threw it out. It just refused to hear the case and said, you know, if the city wants to charge a tax on billboards, it's property, they can do it. So now we have $10 million, which at this time is a lot of money. It's going to the arts and artists, and that will happen now every year. It means an addition of $1 million a year for art. So I use this as an example that we know how creative artists are. There was a famous British poet who said, you know, that artists are the legislators of mankind. And in a way, I think that this is an example that's a romantic notion that we kind of threw out. Artists aren't the legislators of mankind. I think I've even made speeches about that. What I've learned from this lesson, that artists can be the legislators for mankind. They can think of life in entirely different ways and make a material difference to the quality of life for the entire city. And so those are my 5 very quick examples of, I think, the cultural transformation we're now in. So thank you. Muchas gracias. Thank you very much. El último ponente es José Muñoz, viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, licenciado en Historia del Arte Contemporáneo, guionista de cómics, televisión, cine, publicidad, director de varias películas, entre ellas La Isla del Cangrejo, Goya a la mejor película de animación en el año 2000. Ha escrito poemas, libros infantiles y muchos artículos, muchos de ellos sobre cultura visual. Es también ilustrador.
Ha desarrollado diferentes proyectos culturales y comisariado de exposiciones, muchos de ellos a través de Tipula, la empresa que dirigía hasta ser nombrado viceconsejero de Cultura, empresa que se dedicaba a la creación y puesta en marcha de proyectos culturales. También en su última época ha sido director del proyecto entre el año 2006 y 2010 para Tabacalera, para el Centro Internacional de Cultura Contemporánea de San Sebastián. José.